Jacobs in his hand, keys in his hand, reason again. And at least about 80, won't so much that summer even had him a baby. Chingas. ¿Ya lo terminó? Yeah. Damn. Wow. ¿De esa calidad? ¿Sí? ¿Sí puedo? Okay, dang. Wow. Está cabrón. ¿Cuánto tiempo tardó? About 4 weeks. Wow, qué chulada. Gracias. Four weeks, dang. ¿En qué carro va a ir? Es como el que le quieres poner a ese. Yeah. ¿Ese es 26 or 25? 25. Oh, shit. ¿Caliente? Shit. Nunca sabía cómo lo hacían eso. ¿Vale? Que no sabía que así le hacían el como upsize a...
a ver cómo se mira eso. Es más arriba. ¿Quiere que le sostenga el foco? I got it. Okay. Y este lo hice para mi carro. Ya, por eso se mira No, igual. No se lo he puesto. Oh, Háblale shit. al otro. Ah, no, bicho. ¿Seguro? Ya. Este es stainless, tío. Ah, ese parece que es stainless también, Sí, ¿que no? ya, pero es diferente la... Ah, se mira diferente el tint. Sí. Yup. Sí, right there. Yeah, se mira más chingón. Nah, it looks better like that. Right there. Yeah. Like it? Yup. Alright. Porque si no, el otro is gonna stick out too much, huh? Yeah. Yup. No, el otro, como te digo, ya pasó de moda. Esos. Ya es straight out, you know. Yup. Tienes que darle a little bit of look. Something different, algo diferente, huh? Something different. Ese lo voy a soldar por dentro. Para que no se mire la... La soldadura afuera. Yeah. Se mira clean. Sin... Very good. What the fuck? It's so loud. Bro, that's too loud. Nah, that's too much, dude. I'm gonna get pulled over.
Literally coming off of work in Long Beach. Was it a CHP or was it an actual officer? Actual officer.